линия черепа и морды. I believe maybe this is why some people are leaving hair on the skull. Возможно, поэтому люди оставляют шерсть на черепе. Well, the thing is, immediately a judge is going to wonder why there's hair. Ну, сразу эксперт Будет смотреть, заинтересуется. Oh yes, I know why. Почему это так делает? It doesn't hide it. Это не спрячет. It looks wrong. И выглядит неправильно. So, but you can do something. Вы можете что-то сделать. Now, what you can do Что вы можете сделать? is, over a period of time, Через период времени you take less and less from here, вы снимаете меньше и меньше, and maybe even hand strip и, возможно, даже пальцем. this, just this V here. Вот этот вот V-образную Nothing else. линию. Больше ничего. Cut this really short. Подстригите достаточно коротко. Build this a little more, Оставьте чуть побольше. and then gradually you've got that shape that you're looking И, for. возможно, вы получите ту линию, которую вы ищете. This is a much better way Это намного лучший способ, leaving all this long hair. чем оставлять вот эти. Also, the long hair is shortening the skull. Также длинная шерсть, оставленная на черепе, делает его короче. By this method, it is lengthening the Не skull. болтайте. А тем методом, который она рассказала, оно удлиняет череп. And not only you leave this longer here, but you develop a cap on top. И вы не только удлиняете череп, вы еще и создаете So there's a little, форму на верхушке. Да. so the hair is thicker here, and you gradually bring this together, И вы это более гладко сглаживаете. and then you have a flatter У and вас longer получается skull. более плоский, более длинный череп. Okay. Any other questions on the head? Еще какие-то вопросы по голове? Ну вот про скулы, если скулы. And if the line of cheeks is not clean enough. Okay. Don't show your dog. Maybe. Может, не выставлять собаку? Well, there were a few with quite heavy cheeks С достаточно тяжелыми скулами, and cheeks quite low here. достаточно низкими. And when the leads are pulled up, Когда the skin на comes up underneath the и когда на ринговке собаку cheeks. подтягивают, шкура поднимается. It's not good, really. Действительно не очень хорошо. There's nothing you can do. Ничего. You just clip as short as you can. Вы состригаете как можно короче. Again, the aim is to have everything coming forward in length. Опять-таки целью является создание линии, которая идет вперед. The only thing really you can do is perhaps leave a little bit more of the beard, Возможно, чуть побольше оставить бороду, so that everything is coming forward a little bit wider. чтобы все выглядело в целом широкой, But it's not really a very good look. Ну, это не лучший вариант того, как будет выглядеть. And obviously it's not correct because this is a nice head. You know, it's nice and clean, Это хорошая nice clean голова, neck, the ears nicely set. чисто клин. So you don't want this cheekiness. It's not right. А бороду укорачивает? Do you make the beard cut shorter? You cut Yes. If the beard grows too long, Если борода слишком длинная, and I have one champion Brooke Summer Breeze. у нее есть один чемпион, Her beard grows ее очень down длинный. here, and it's the first time I have to cut a beard. И это первый раз, когда она столкнулась. Yeah, if you need to cut a beard because it's too long, Если вам надо состричь бороду, потому что она слишком длинная, then really just to the shape of the beard, I'd pull forward the sides, и по сторонам, just trim sides first, сначала по сторонам, underneath, Усы. straight потом- across, and a потом small снизу, amount прямо. makes a big difference, and do it in stages.
if it's very long. But делать это постепенно. this isn't too long for me. This is fine. Это хорошая борода, это не длинная. Because you don't really want it looking cut. Потому что она не должна выглядеть действительно как So подстриженная. it's really only if it's an excessive amount it looks out of balance with the head. Это только делать в том случае, если это But I think she's давать okay. дисбаланс. I think that's okay, yeah. I might just maybe Чуть-чуть, trim these little ends, tiny bit. Может быть, чуть-чуть бы она здесь подстригла, но в целом я считаю, что это хорошая борода. Okay, now let's do the bottom next, I think. Right, let's turn you around, madam. You can have a look at that way now. Have a go. Maybe do bottom and give her a break. Okay. There weren't many big bottoms yesterday. Вчера не было много собак с большим дном, с большим снизу оставленным. There should be plenty of dog behind the За tail. хвостом должно быть много собаки. There should still be plenty here. Должно быть много выступать за хвост. The dog should not finish Собака не должна заканчиваться with the tail at the back хвостом. and then nothing here. Like this. That's all wrong. Марусь, скажи мне так. So, some are better than others, Некоторые лучше, чем другие. but you want, if you need a little bit of help, then you need a little bit more hair here. Но если требуется какая-то помощь, то нужно больше шерсти за хвостом. Then that will give the appearance of just a little bit more size. Тогда это хотя бы выглядеть будет, что там The strip that's too short. что-то есть. Здесь слишком коротко. Что-то есть. Чтоб не плоский зад был. Формируем. Отращиваем седалищные бугры. Ну тут-то есть бугры. Тут-то не плоский зад. I usually clip a short area of the bottom. Она обычно Do you will do that? выбривает маленькое по площади Yes? место. Or do you use just scissors? Или вы используете машинку, или Да, вы используете машинку. ножницы? Маленькую. Машин. Machine, okay. You won't feel bad about doing it. А, то тебя спрашиваю. Okay. Боится она или не боится? Жопу штырит. It depends on the dog. Зависит от собаки. If they have a really, big bottom, you could take a little more. Если как бы большая попа, то можно снять побольше. So just a little area. Очень маленький по площади. Участок. That's enough. Достаточно. So, you need to hand strip Пальцами. these bits, okay, and then tail. Now, Затем хвост. tails are another thing that some of you weren't all that good at. Хвост это отдельная. There were quite a few fuzzy tails, fluffy. Было очень много Тонких хвостов. пушистых. Пушистых. Набитых. And there were quite a few that had square tops, И несколько было, just square. С в которых длинным кончик был кончиком. прямой, квадратный. The tail should be a carrot shape, Хвост должен быть в форме морковки. thick at the root, Толстый у основания tapering to a sharp point. и заужающийся. Okay? Quite a few that weren't. So, leave the body hair
Вставляем шерсть на корпусе для подпальца. I always start with the back. И она начнет сзади. You can sit down a little bit. And I pull the hair out. Вытягивает волосы. Вытягивает шерсть. Она хвост всегда стрижет, не тримингует? Do you always use the scissors for the tail? Да. Not trimming. The thinning scissors. No, not trimming, not trimming. Not at the back. Заднюю сторону. Не сзади. Always scissors Сзади only at the всегда back. ножницы. Сзади Только сзади всегда ножницы. ножницы. The front is different. Я везде стригу, не парю. Если там по щиплется спине хорошо, идёшь, да. And the important то thing еще is that не you хвост pull the не Я hair люблю out. набитый. Самое важное то, что шерсть надо оттянуть наружу. Угу. Really short at the back. And just work Достаточно round коротко. in a И sort of circle. И чуть по кругу, Угу. создавая, Морковку опять. Work как your будто way он up. круглый. Не как у бобра. Не плоский, да. Push the tail to one side and you'll find any. Если отвести хвост на какую-то сторону, то с другой стороны, видите, Угу. Keep working round. Right, let's just stand up. That's okay. And keep brushing. расчесываем. Okay. Pull the tail to one side Оттягиваем хвост на одну сторону and take off any hair that is sticking out и убираем все то, что выступает. up to a nice point. Where the hair waves, Там, где волос идет волной, sometimes you get little waves, kinks. Try to go with the hair постарайтесь идти по росту шерсти, so that you make it a natural так чтобы это выглядело в натуральной форме. on the other side. Жестко Чем редко ближе бывает. вы к кончику To the, хвоста, to the tip. Мгм. You can work round then and cut. It's okay to cut the top of the tip. Вы уже сможете пройтись вокруг хвоста, чтобы дойти до самого кончика. The reason being that this is always going to be cut. Оно всегда должно быть подстрижено. So it doesn't matter if it comes through slightly differently because you're always going to cut it off. Не важно, что это может, что вы как-то по-другому это стрижете, но это всегда должно быть подстрижено. Whereas the hair lower down Там, где шерсть спадает вниз, лежит вниз, it's very important not to cut. очень важно не срезать. Come on, out you go, clever girl. Thank you. The reason being that it's always more difficult when they haven't got the shape here. The hair here, Шерсть здесь. if you cut that, Если вы ее отрежете, first of all, it will give an unnatural look. прежде всего это даст ненатуральный вид. Secondly, it takes forever to grow back. It takes years. Окей. Она очень медленно отрастает. Займет очень много времени. So don't cut it. Поэтому не срезайте. You can cut from maybe Вы можете maybe here. срезать, возможно, вот от этой точки. Okay. And usually the hair is not very long here anyway. Как правило, там все равно So- шерсть не слишком длинная. Just take a knife
Просто возьмите. Just take it. Чтобы оставить толщину хвоста у основания. And you want the hair to run naturally from the back. И опять-таки мы хотим, чтобы шерсть натурально переходила со спины на хвост. Also, by leaving this extra hair, you're shortening the back. Также, оставляя экстра шерсть, вы сокращаете спину. If you take too much here, Если вы слишком много then the снимете, back is longer, the tail is more off the back. тогда становится длиннее спина и получается более низкопассажный хвост. And then I might, maybe, I usually finish with straight, but sometimes I finish with the thin Обычно scissors. она и завершает с прямыми ножницами, но иногда завершает филировочными. But because this tail is, has been very long, Потому что шерсть на этом хвосте была очень длинной. it really needs to be finished with Он the thin действительно scissors. требует завершения филировочными. Get your basic shape in, and then you can go back to it when you're doing your final touches. That's it's basically the shape you're aiming towards. Would anybody like to ask anything? Ну, в целом, вот форма хвоста, какие-нибудь вопросы есть? You can always find more to trim. Красивый мой ковер, который достаточно длинный, и у него достаточно много сзади. Поп, он стал вчера вторым. Я боюсь оставлять сзади эту шерсть, я боюсь, что он длиннился без When the dog is long and has enough after the tail. Good harsh coat. У нее хорошая жесткая шерсть, So that's not so bad. поэтому это не так плохо. I always start at the back Она and work forward. начнет сзади и пойдет вперед. Because very often Потому you что очень need this hair to be shorter. надо, чтобы волосы сзади были короче. The vast majority of Scotties Большинство скачей tend to have a little dip here, имеют dip, прогиб, да, Провал. Переслежено. and then they maybe just go up a little. и Высокий. Tail. Okay, so you want a level top line. для прямой линии верха. So this you can take as short as you need to Здесь вам надо снять так коротко, как вам надо, to ensure that this line is level. чтобы выпрямить линию верха. Okay, so that often means having this really quite short, Это значит, что здесь обычно this коротко, a little longer, здесь подлиннее. maybe need to fill in a little hole here. Возможно, требуется наполнение провала вот здесь. Now, this is the most important part. The Это neck. самая важная часть Okay, шеи. very often people, and Очень часто люди, vast majority of people yesterday, и большинство вчера are taking too much here. снимали очень много здесь. This is flattening the back of the neck. Это делает плоско шею сзади, It's exaggerating the upright shoulder усиливает прямое плечо and lengthening the back. И удлиняет. Okay. This you need to, as I said earlier, you create a cap
Как я сказала раньше, мы должны создать затылок между ушами. Then you can take a little more behind the Затем cap. можно снять несколько больше сзади. Then you want to leave this hair a little longer Здесь оставляем шерсть чуть длиннее. and bring it down past the withers on Ага. most dogs. If you find the withers, И переходим к лопатке, и оставляем ее на переход к she's лопатке. definitely got some. Надо найти лопатку. Okay. She is quite a nice bitch, but Достаточно хорошая the сука. vast majority, Но было their большинство, natural neck ends there at а, the withers. где у кого шея заканчивается на лопатках. So rather than let the hair show that the neck finishes there, И вместо того, и не надо показывать, что шея шерстью, что шея заканчивается там. leave the hair a little longer Оставьте шерсть немного длиннее past the withers, за лопатками, a little bit thicker. толще. This increases the length of the neck Это увеличит длину шеи and shortens the back. и укоротит спину. Okay? Now, stripping techniques. I use the knives and the hand stripping. Техника это ножи и А, пальцы. I would brush everything up the wrong way, Все расчесывается против шерсти. and then you can see the length of hair that you have. Это покажет длину шерсти. Okay. When you're, I'm sure most of you are familiar with hand stripping. Is anybody not familiar with hand stripping? Все используют пальцы или кто-то не знает, как это? Как это? Все умеют. Everybody. умеют. Okay. Now, people have different techniques. У людей разные техники. But the important thing is, Самое важное and I noticed yesterday that quite a few had broken coats. Что некоторые разрушают шерсть. When I say broken coats, I mean that they're cut. Не выщипывают, а режут. Подрезанные They cut the hair with the в одном направлении. Never turn the knife, Никогда не поворачивать нож. because you're literally breaking every Потому hair as что you turn it. вы разрушаете каждый волосок. So you lift, and you can see all these long hairs. You can Когда put the видно knife into the base of the hair, нож в основание волоса, pull through smoothly in the direction of the hair, аккуратно протянуть, through the knife, and only when you get to the end, и только когда вы достигли конца you then волоса, you then put pressure with your thumb вы можете нажать своим пальцем and just pull. и потянуть. Now when you pull, you should see И когда вы потянете, вы увидите the hair follicle at the end. волосяные Yes? фолликулы. You should see the little white hair follicle. If you don't see that, you're breaking it. Если вы этого не видите, то вы разрушаете волосы. Okay? Now, that's the technique. So it must be Техника. smooth Это должно быть гладко and mustn't be jerky. и без рывков. Now, you can still do that fast. You don't have to do it slowly. Вы не должны делать это медленно, вы можете делать это и быстро. And what you must always do is put pressure on the dog in front of the area you're working. И все, что вы всегда должны делать, это надавить на собаку перед тем местом, где вы работаете. So I hold the skin Поэтому она придерживает кожу and push away from where you're working. И оттягивает от того места, где обрабатываете, где работаете. And this tightens the skin Это натягивает кожу and it makes it less uncomfortable for the dog. и создает менее дискомфорта для собаки. Okay, so when you're doing slowly, Когда вы делаете медленно, I lift the hair поднимает, and just work with the hair that drops. поднимает, I get hold of that hair, run through, проходит pressure через, on your left arm, сжимает pull на with your левую right. руку, тянет. Okay. Okay, that's slow motion. Она говорит, слишком нежно. Okay, but it's the same thing when you speed up. То же So, самое, когда вы ускоряетесь. Сидеть. you're not so keen. Okay.
It depends on the coat. Зависит от шерсти. Ну, это понятно. If it's a very good coat, Если очень Ну хорошая вот, шерсть, хорошая шерсть. this Масло is, число this is такое nice. же. Yes, you can keep the coat rolled, as I Rolling, said, rolling, rolling. Okay, how so often? maybe Once? maybe spend half an hour every 2 or 3 weeks. По полчаса каждые 2-3 недели. Да, да, чуть-чуть. This obviously is a blown coat, would you say? Да. Or you wouldn't know. Blown. Это как бы когда легко раздуваемая шерсть. I got it. It's a finished coat. It's so this coat you could take a lot. This all needs to come off, В такой шерсти там очень много надо всего убирать. and you have to start when it's so long. You have to start again. И когда шерсть достигает такой длины, надо начинать сначала. Because it is a good coat. Это хорошая шерсть. She doesn't have anything coming in yet. Нет, второго слоя нет. So she has. Ничего не идет еще. There is no new coat coming through yet. Но новая шерсть еще не растет. If there was a new coat underneath, Если бы было снизу новые пластки, you'd be better to just take everything. лучше было бы убрать все. If there isn't a new coat, Если нет новой шерсти, then I just take it down short. тогда она просто как бы оставляет короткой. Okay, and then hopefully a new coat would then start to come in. И надеяться, что новая шерсть начнет расти, And then you can take the rest of the dead. и тогда остатки мертвой. Okay. Now, was I going to say something? You asked me something, and I can't remember what it was. So I haven't time to finish her. Поэтому времени. Да, вот здесь шейку нам. Yes, the lines. I The just, lines, okay. yes, the lines to the. All right. The neck. Okay, so we've got our line, clipped line, good girl, from the back of the ear to the point of shoulder. So I would put У a, нас есть линия от основания, от задней части Scissors. тулупа. put that line in so that it's a sharp line. Линия должна быть острой. And then you have something to work towards. Okay, now this would then, you'd work on the shoulder. Затем вы работаете над. You must strip down a little at the front and over the elbow. Снимается за локтем и немножко вниз. A lot of people leave too much over the elbow, Очень многие оставляют много за локтем. and when they Над walk, локтем, это this flops. И когда они двигаются, то Okay, это so lift the hair поднять шерсть from the elbow от локтя and then underneath, и снизу. work up. Again, use your hand to put some tension on the Опять-таки skin. натянуть шкуру, кожу. Okay, so you're working up, Поднимаясь, upwards, поднимаясь вверх. okay, all the way up, and this should be short Это должно быть короткое and tight, и плотно. okay. Then from the elbow, Дальше work от back локтя назад. to the hip. Yeah. So elbow to hip. ничего. And again, lifting, Поднимаем. working through, and blending between the top coat and the furnishings. Okay. Вставляем. Еще раз. Try to show. What, blending? Okay. Well, you can see that there are lumps, Можете увидеть, что выступает. and you want it to be smooth. А нам надо, чтобы было гладко. Okay. A lot of the coats yesterday were very broken here. Очень много шерсти вчера было поломано, разрушено.
So if you work from underneath, Если вы будете not on работать top, снизу, а не сверху,